Assalamu alaikum TV1 viewers. How are you all today? আমরা আজকে আপনাদের কাছে আইছি with a fantastic new event, the charity boat race, the race for humanity. আজকে আসলে যে প্রোগ্রাম আমরা দ্বারা আইছি, it's about coming together the community as one and raising money for good causes and doing it in a fun way. So to discuss the charity boat race, আমরার কাছে we've got lots of guests in two segments. প্রথম segmente I've got a guest on my far right is Hassan Mia, founder of Shadwell Dragons. Hassan Bhai, welcome to the show. Islam. Immediately next door to Hassan Bhai is Delwar Hussain, the manager of Shadwell Dragons. Welcome. Assalamualaikum, thank you. Islam. And then on my left we have Sarwar Ahmed, who's the vice chair of Gift of Knowledge, one of the organizers of this event. Welcome to the show. Thank you. Islam. And finally we have another of the partners in the event, Farooq Fuad Chaudhry from Friends Carom Club. Welcome. Assalamu alaikum. Thank you for having us. So viewers of all, there's going to be a fun charity boat race on Sunday the 21st of August, coming up in a few weeks' time at the London Regatta Centre. It's a family event, it's a fun event, it's a boat race. Naukabais to amra shob Bengali community amra rokhtor maze ache. A lot of people see it in Bangladesh. The reason why we've got Shadow Dragons here, they are one of the most professional, probably the highest level Bangladeshi boat race team. So let's talk about what is Nauka Doud, Nauka Race, Nauka Bais, and find out a bit more from our guests, and then we'll go into the actual event itself. Hassan Bhai, আপনারা তো the top elite team Bangladeshi community মাঝে in traditional Nauka Bais. আপনারা কিলান Nauka Bais involved হইছিলেন? Why did you get involved? এটা একটা চাইল্ডহুড আমরা হঠাৎ একটা চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস একটা গ্রুপ আমরা এরিয়াত কিছু কম্পিটিশন হইতো শেডুল বেসিনো আর হন থেকে আমরা স্টার্ট করছি এটা তো বাংলা শো হয়তো আমরা ছোট থাকতে দেখছি সো ফ্রম দ্য অদার শো দেখছি উই গো স্ট্রেট অ্যাওয়ে কানেকশন and childhood friends got together, started this. Tara দেখছে যেন ওয়ে প্যাশনেট যেন ম্যানেজার হল আসতা and Tara আমরা রেসপন্সার করে গেছে. We've been doing this over nearly 25 years now. Wow, fantastic. Delwar Bhai, tell us about some of your successes. Where have you gone? You know, kadore আপনারা দেশ কোন জায়গা গেছেন আপনারা? Okay, yeah. When we started, আমরা তো একেবারে low level we started, as he said, as Hassan said, আমরা friends, childhood friends. একটা event হওয়া আছিল shuttle racing, so we went there. Few of us got together, just went there, did the race, and from there you all started. And then we started doing national championship races. Yeah, so we started from a lower level. We did some races, we won few races. Then like I said, our national championship in Nottingham every year. So Honogia we did a few races as well. And then again, the following year, again you had to do like league games. All our races we had to do, achieve the timing, win the races, then again national champion. That's how we did it. আমরা top 10 national championship হইছিলাম. Then we were invited to international competitions. But we didn't take it any further. Yeah, we were invited to go to Hong Kong and compete. We were quite good at that time because we even managed to beat the Royal Marines. Wow. At that time. They were in the Premier League. How long ago was that? Sorry. This is 25, nearly 30 years ago. Okay. Mashallah. Mashallah. So, viewers of all, obviously charity boat race has taken the concept Nauka Bais. Actually, দেশে বহুত দিন ধরে আমরা Shadwell Bhai enjoy হইছেন how long they've been around. So the charity boat race is using this boat race as a concept to bring together for different community groups. Let's come to you, Sarwar Bhai, from Gift of Knowledge. Afnara ei program ta aizon horsoin. What was the reason for organizing this event? What's the objective? So there is a number of objectives. One of the main reason is getting the community together. You know, getting to know one another. Obviously, historically, there's going to be a lot of events which are going to be taking place there on the day. From fun stuff, from Rishka rides, kabaddi. I'm providing the Rishka, by the way. Sorry? I'm providing the Rishka. Oh, is it? Okay, inshallah. So it's going to be a good Rishka then if Hassan Bhai is providing, inshallah. But ultimately, it's to do something, come together, know one another, and, do it for a purpose, which is ultimately raising some money for your own charity. You're not specifically required to sort of raise for the charity that I'm a part of, which is Gift of Knowledge. It's come together, doing something for a purpose, and ultimately it's enjoying our community and our history. And who are the partners organising this So event? the partners, we've teamed up with Sisters Forum and Newham Youth Link. And obviously TV1 is a proud TV partner. They are. One of your other partners is here, Farooq Bhai. আপনারা তো
on this event carom board competition একটা arrange করতে It is. আপনারা কিলান জড়িত Well, we get invite from Gift Knowledge through by Rashid Bhai. He went to our club, and he invited by because of charity. Charity, whenever we see the charity event, we involved with that, and it's a good cause. So therefore, we in there, and when a carom board is a lot of people involved in this. So we gonna do Upajala Cup. Like all people gonna get involved in this. All Tanas and Upajalas. So we have a good link on carom, and I'm a newly elected secretary of that club, Friends Carom Club. So we want to go further more. So it's great promotion for your organization. আপনারা competition double na single হতে double. We're gonna do double. Standing or sitting? Standing. Traditional Bangladeshi one. Traditional Bangladeshi one. Fantastic. Upajila team থাকবা carom board Upajala, yes. So many Upajala teams are. So viewers of all, as you can see today, we're talking about the charity boat race. It's going to take place on Sunday, the 21st of August at the London Regatta Centre. Both activity takbo, boat race, carom board, tug of war, longi race, rishka rides. If I come back to the Shadwell Dragons, আপনারা তো both দিন ধরে involved for 25 years. You've done it at a good level, proper level. What's the difference between that boat race and the Naukabais Bangladeshi style traditional events that are happening up and down the country? Obviously, it's not as structured, it's more fun, but there is an element of discipline. After Kitaf is the main difference. And what do you enjoy about the Bangladeshi ones? It's a charity event where everybody is enjoy horror. That's actually professional or more serious. These are more fun events where people go, the community go. Win or lose doesn't matter. You're enjoying yourself, and at the same time you're raising money for good causes. And what about the dress code? What's the difference between the proper competition and these traditional ones? Actually, the dress code is not that different. You just have a uniform, the kit. The life support, like that's okay. So you have a T-shirt for your team name and everything. But actual discipline is the way you paddle, where you train, and all this stuff. Plus, the professional level, it's like a league system where you have to take part in certain number of races, and then you have to win certain number to qualify to go to the national championships. So that's the difference. The charity ones, fun ones, is good. It's a one-day event. It's for community, so you can take your family, everyone go there, enjoy. That's the difference. Hassan Bhai, do you guys go all out in the first race, or do you have a tactic to slowly build up? I'm kind of retired, so just for fun. Semi-retired. Championship day is kind of over, so just for fun and charity. Fantastic. Sarwar Bhai, in terms of who are the target audiences, what races do you have? We've got the Noka Bays, which is brothers, different groups and whatnot. Something which is quite different, we've got the sisters group, which is, I'm not sure about the other races across the country if they have a sisters race. Do they have it? They do as well. Okay. And the Masjid Challenge, which is going to be quite good. The number of madrasas, teachers coming together, students coming together. So so quite unique in that sense. And the community leaders one, that's the interesting one. That's always interesting, isn't it? On the boat and off the boat as well. But yeah, so that would be an interesting one, yeah, definitely. So fantastic. Viewers of all, there are 5 races that the charity boat race are organizing. One is the Upazila Nukabais. There's a masjid challenge for different mosques up and down the country to take part and raise money through this event. There's a madrasa championship for the young students who go to different madrasas to do something in the holidays together with their friends. There's the sisters race, and there's a community leaders race as well. So they're the 5 actual boat races, 5 separate competitions that will be taking place on the day. Badminton, carom board, এটা তো আপনারা হঠাৎ ডাবলস আপনারা কত টিম আশা হঠাৎ maximum because of time slot it's very limited 9 to 10 to 4. So therefore আমরা maximum 12 team to 14 team we target, and আমি হইমি সবরে ইনভলভ হইতা বিকজ আমি আমার ক্লাবর যে গ্রুপটা আছে লিঙ্ক ওই লগে আসতা ইংল্যান্ড আমরা ক্লাবর গ্রুপর লিঙ্ক, তো আমি ওয়েবসাইটে দিব আমরা আপনারা নাম দিলেই বা আপনারা যারা যারা খেলতা only desperate people because we don't want to waste their time, our times, this is a charity event, and আমরা try করব আমরা best to get the fundraise as much as you can. I know all I know the TB one is a long time, and Sister Forum, I know them as well.
So I'm involved with them as well. So I'll try my best to do this. Fantastic. Yeah. And carrom board I've been involved in a lot of carrom board Yeah, events, it is. and sometimes it runs all night. After that time game for done by points. It will be time. Fantastic. আমরা normally time বেশি লাগি যায় ক্যারাম বোর্ড। So what we do, আমরা 8 বোর্ডও গেম খেলাই। 8 বোর্ড যার বেশি তাহব পয়েন্ট he's going to be win. So 8 বোর্ডও দিলে আমরা টাইম লিমিট রাখা। Every part shot 20 সেকেন্ড তাহব টাইম হলা। তো টাইমের ভিতরে আমরা শেষ করে দেব। So this is like the master class of carrom. You've got to get your shots in quick. You've got to be like Ronnie the Rocket. Yeah, let's come back to the Shadwell Dragons, guys. After the boat competition, what's your expectations in this event? Do you think you've got what it takes to be the champions of the community leaders race? Inshallah, I think so. I'm national champion. We're already champions. We want to encourage new teams to come and take on this sport. Basically, I'm not nothing to prove. I'm already, alhamdulillah, we've done a lot of championships we need to see. But basically, that part really, youngsters come involved, team online. This is what Yeah, already we have another, we say B team, our team, আমরা লগে জড়িত হইয়া হারছেন already. আমরা তা দেখিয়া, so but আমরা future আছে আমারও youngsters to get involved. Youth team, women's team, Because আমরা water sports, so we don't get involved that much, especially as Asians. So But I hear in the community leaders race there might be potential Newham councillors team and a Tower Hamlets councillors team. Is it? Oh, that'd be good. How do you feel about taking on these potential councillors? they're always useless. You'll be fun. Just with them. When it comes to paddling, they're useless. Now, might be a good thing. Be Every good fun, community is though. Be getting good fun. Yeah. Networking go you shop to you, then something might come out of it as well. Definitely. Yeah. Sarwar bhai, in terms of gift of knowledge, how are you promoting and how can people join the activity? So you can register on giftofknowledge.com. Basically, per team is about £350. Naturally, the teams consist of 16 rowers, 1 drummer, few subs, because obviously you can be injured or whatnot. Once you register, you get your team together and then, turn up on the day. Obviously, if you train and whatnot, you may have a chance of taking on the Tigers, but inshallah, the main thing is coming together. That's the main part. Definitely, and each of the teams get 3 races. So there's a lot of opportunity, a lot of things to learn throughout the race, throughout the day. One of the things that I'm quite amazed is the location you've picked, Sarwar bhai. Yeah. It's such it's historical place, London Regatta. A lot of Olympic events by City Airport. It's a very iconic venue, easy to get to. It's very easy to get to, very convenient, a lot of parking as well. But it's in the community. It's a very nice part of the community as well. Perfect scenery, perfect layout, and it's literally on the runway of the City Airport as well. And it's nice and open. So I think it's for that it's very easy for both the communities, Tower Hamlets, Newham, Wolverhampton, all of the surrounding areas, to access it. And I think that's very important. Just jump on the DLR, you'll stop literally at the event. So We train there quite Okay, yeah. We train there quite often. Okay, mashallah. It's good. And tell us about some of the other things that you've got. Are you having stores? Are you having food? Yes. What is there available for the family? So family-wise, there's going to be a number of stores. We have to confirm exactly how many, but there's going to be food, biranis, all of our traditional street food. I'm sure there's going to be some forms of like gift shops and stuff as well. But yeah, in general, it's going to be like a full, bazaar. Family day. Family day. This is it. Yeah. And that's the key thing, viewers of all. Charity boat race it's not just about people going out and racing. Each event is for the whole family. There's lots of opportunity to do things. Yes, there's races for the sisters, there's races for the kids, races for the men. But family, there'll be food available. It's a really nice scenic venue. It's a good day out. It's the school holidays. It's a nice time for the family to spend together doing lots of different activities. Farooq bhai, আপনারা practice board দুইটা রাখবেন দুদিন দর্শক আইন to play some everyone welcome. We'll get about 8-10 board extra 2-3 board থাকবে না. Everyone welcome to practice. You don't have to be professional. Aiba practice করবা, enjoy করবা. Our main target হইলো get together and raise money for the charity. So it's a good event. আপনারা সবাই invite করিয়া inshallah.
And carom board is one of those games that after কোনো skill লাগে না, anyone can yeah, take part. anyone can play. Skill লাগে, but Skill like, yeah, I was going to say. If you go in professional way, then you need a skill, but everyone can play. just like একটা মারা যাইবে, মারা যাইবে, ঠিক আছে। We got enough blood. Yeah. And if we come back to you, Hassan Bhai, after the both in the involved, you're providing the rickshaw. Tell us a little bit about that concept. What gave you the idea to bring a rickshaw from Bangladesh to this country? Rashid Bhai asked for it, so I basically willing to contribute. MashaAllah, MashaAllah. So that's really great. Viewers are also, there will be a traditional Bangladeshi rickshaw as well that can. So the way the layout of this site is, along the River Thames, there's a footpath that goes parallel to the racetrack and the city airport. So you could imagine be on a rickshaw riding along as the boats race and watching them. So it's a really great venue. So But to keep up, probably need a electric one. So that's excellent from Shadow Dragons for contributing towards that. Afnara to you've taken part probably in Birmingham, in Fairlop and other places. London or outside, or what do you think is the difference? Amra community, there's not a lot that happens like this in London. Outside London, it's been happening for a long time. Birmingham, Oxford, both butcher. This is only starting to come to London recently. Why do you think that is? Do you think London or venue or? I think it could be the venue space and the price issue maybe, because cost is quite expensive, especially where these brothers are doing it now. It is very expensive, like compared to Fairlop Waters and stuff. That's why I think outside of London, it's easier to organize it. There's more people and much more space. That's what I think. And what would be your message to the people in Tower Hamlets, Newham and the local area? Is it worth bringing their family out for that day? Definitely. What can they expect? It's a family event. Everyone can enjoy. Because normally in our community, we organize football tournaments, and it's mostly male-orientated. So it's male supporters, beshi female, mohila manush zain na. But ita event I've seen it, shop zain, hurutain liya zain, mohila zain, betain zain shop. So it's proper family event. It's nice. The Annur, they do it quite professionally. Plus there's fan fairs at so the kids can go. There are 20 teams. Annur does 75 teams. Wow. And they've been organizing. We've been participating in their events as well. It's quite family oriented. Because of this space, they have fun fair and everything there. Fantastic. And I think that is one of the key things, Sarwar Bhai. Amdar community, Bangladeshi community, we haven't had people, especially in London, organizing an event for charitable purposes through boat race. Al Noor does it, and they raise over £600,000 for their communities. Amdar communities, we don't have someone who's organizing a platform for lots of other people to raise money. Afnara's idea nila initiative nila. What was the reason behind it, and what's your connections with mosques and madrasas? How does that fit with your organization's aims? So basically what Gift of Knowledge does, they do a number of different causes. One of the ones is like Bangladesh scholarship for children. So they're deprived but talented children. I've been fortunate enough, I went earlier this year and a few years prior to COVID as well. So I've been on the ground, mashallah, and I've seen the development. Obviously we had a few years out because of COVID. And in the UK, do PhD students, which is higher education, Islamic studies, which is supported by Gift of Knowledge. There is a bit of a process, but it's to invest in our future scholars, for our children. Mashallah, we have a number of scholars and stuff these days that we can turn to. But what we're not investing in is the future, which our children need guidance for. So ultimately, it's supported education. Education is key, let's be honest, and this is a perfect opportunity, as a community to come together and grow. We all know each other, and on a competitive level, be it through, competitions, be it through business or whatever it may be. But this is just a fun event, and like Hassan Bhai was saying as well, coming together, like I'm looking forward to my mum getting out the house, my dad coming out, and and just really taking in the environment, the atmosphere. It's just a smile on their face and your children's face, and also maintaining some of your traditions. I feel that we're kind of losing that slowly. And I'm a big lover of back home. Back home is not as easy to access, and and a number of reasons. Let's bring it here. We're here now. This is home. So why not bring in our fun and enjoyable sort of traditions and bring it to our community, literally in Newham. Exactly. Definitely, and I think that's one of the key things.
bringing everyone together, and it's really nice that it's going to be a family day. I think one of the other key things that Gift of Knowledge are providing, which we haven't seen before, the capacity building to support mosques. Today I saw one of the mosques, I think Masjid Bilal in Islington. You've set up a fundraising page for them Yep. to help them fundraise to improve their mosque. Exactly. So it's not just about on the day raising money for one charity. No. It's about empowering all these other charities to raise money. Exactly. Yeah, definitely. So I think that's one of the unique things to see. Just viewers at home, we're talking about the charity boat race, the Race for Humanity, and the event is on Sunday, the 21st of August at the London Regatta Centre. We're going to go for a short break soon. Before we go to the break, Hassan Bhai, Delwar Bhai, your final comments. Oh, yes. We'd like to thank the organizers for organizing the event, and just want everyone to come and join, take part, and enjoy the day. Just same again, like to thank the organizers, Sarwar Bhai and Rashid Bhai and everybody else. But I think Shopaile they'll enjoy, because from my experience, I mean, the Kiara family come in, they really enjoy themselves. So, Asha Kori Shopaita. Definitely, and I'm sure everyone's going to look forward to that Rishka ride as well. Farooq Bhai, apna forget ki last comment. Thank you for having us. Thank you by Gift of Knowledge. We invite us as a partnership, and yeah, we are inviting everyone as well. Come and join with us. Inshallah, we'll raise some money for the charity. Inshallah. Yeah, inshallah. Definitely, I think that would be great. So, just viewers, just to recap, the charity boat race is on Sunday, 21st of August at the London Regatta Centre in Newham. It's organised by Gift of Knowledge, Sisters Forum and Newham Youth Link, supported by the Friends Karam Club, and Shadwell Dragons are sponsoring the rickshaw. It's a really good family event. Asha Kori Afnara Shob join Khurba. We're going to carry on the discussion after the break. We're going to meet some of the other guests. So stay with us, and we'll carry on the discussion soon.
Assalamu alaikum viewers, welcome back to TV1. Today we're discussing the charity boat race. It's a fantastic event that's going to take place on Sunday the 21st of August at the London Regatta Centre. Viewers, it's a family event, Nokabaiser event for the whole community. Not just the men, but there's women's race, children's race, mosque race, madrasa race, there'll be food stalls, rishka ride and much, much more. To discuss this topic, amra noya guest aইসইন, so I'm going to introduce my new guest and then we'll carry on the discussion. প্রথমে আমার ডাইন সাইডে দিয়ে হইল গিয়া আশোক আলী, আশোক মেম্বার from Friends Club. Assalamu alaikum. Assalamu ভালো আছেন নি? জি আলহামদুলিল্লাহ। And then from Friends Club, the founder Aminur Rahman Shamim. Shamim bhai, welcome. ভালো আছে। And our new guest on my far left is Nimar Ali bhai from Shadwell Dragons. He's a member. আসসালামু আলাইকুম। Let's start with our new members. Afnara to from Kerem Club. Aminur Rahman Shamim bhai, apne founder of Shadwell of the Friends 11 Kerem Club. আপনারা খেরেমে আর নৌকা বাইসে কিলান জয়েন্ট হইলাই? আসলে নৌকা বাইসটাও আমরা দেশের একটা ট্র্যাডিশন, আমরা খেলাধুলা আমরা ছোটবেলা দেখতাম অনেক সময় আমার কুশিয়ারার ফারো বাড়ি, অনেক সময় দেখতাম কুশিয়ারাত যে খেলনা দৌড়টা হইতো, আমরা ছোটবেলা যাইতাম দেখতাম। খেরামুটা ঠিক তদ্রুপ আমরা ছোটবেলা দেখছি, আমরা বাজারও যাইতাম অনেকে, আমরা আমি স্ট্যান্ডিং যেটা ওটার কথা মাত্রাম, একটা আছে সিটিং ক্যারামুড়ি, এটার কথা মাত্রাম না। স্ট্যান্ডিং আমরা দেখতাম, ড্রামও তো ইয়া খেলা হইতো দেশও, দেখলে এনজয় করতাম। তো ওর ভিত্তিতে আমরা গিয়ে করে আগাইছি। আর একটা জিনিস হয়েছে গিয়ে আমি একটার লাগি বেশি ইন্টারেস্ট হয়েছি ও কারণে যে আমরা ওদেশের মাঝে যে সিটিং ওইয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাম লেভেলও আমরা 10 টাইম ইউরো চ্যাম্পিয়ন আমরা বাঙালি ভাই, আমরা এটা লইয়া প্রাউড করতাম পারি। আপনি 10 বার আমি ইমার্জিন করতে পারলানি তাই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের 10 টাইম ইউরো চ্যাম্পিয়ন কর্নেল আবিদিন ভাই, যে কর্নেল আবদিন ভাই, তাই আমরা লগে সবসময় তখন আমরা আর একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে সিজি ইউকে অ্যাসোসিয়েশন, তাই এটা রইলা আমি হইলাম ইগোর সেক্রেটারি আর কর্নেল ভাই রইলা একটা স্পোর্টস সেক্রেটারি। তো ও পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে আমি খেলাটারে চাইছি আগাইতাম ইয়ে করাম, এর লাগে এগুলো আমার নিজস্ব একটা ক্লাব, তারপরে নতুন কমিটি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার দোয়ায় ক্লাবটা অনেক আগুয়ে যার। আর যে মানুষটা আজকে আমার সামনে খাড়া তার সাপোর্টে আমি জিনিসটারে আগুয়ে নিতাম পারছি। দেশও আমি 2টা টুর্নামেন্টও করছি গিয়া বিকজ অফ আমার আশোক আলী ভাইয়ের সাপোর্টের কারণে। We will give you enough chance to talk more. এখন আমরা আশোক আলী আশোক মেম্বার বাইরে গেছে আই, আপনার তো বহুত তারিফ করছেন, এখন কোক আপনি কেরে মুকিলান জড়িত হইছা? আমি আপনারে কই আমি খেরে বলতে খেলাধুলা সব খেলাধুলা আমি ছোট থাকতে মাত্রে ভালো হইতাম। নম্বর 1 ফুটবল আছিল আমার, আমি দেশে থাকতে বহুত খেলাবো মানে সভাপতি হিসাবে আসলাম। আমার বিশ্বনাথ পাড়ি এখানে উপজেলা হিসাবে একটা মিতালি সংঘ আছিল, আমরা এক পুজোর ফ্যামিলির 5 প্লেয়ার আসলাম। আমরা ক্লাব করছি, আমার ক্লাবের গ্রামের ক্লাব আছিল। বিভিন্ন সময়ে আমিও মানে যেহেতু খেলাধুলা তো আমার সবসময় থাকতো। ঈদেশও আইসি আমি আওয়া পরে ও খেলাধুলার দেখলে আমার একটু জোর ধরলে ব্যাডমিন্টন আছে, আমি খেলাধুলা করছি কিন্তু আমি খেলা একটু ভালো খেলাইতাম পারি না, তবুও মানে আমি জড়িত থাকি ওর সময়। খেরেম খেলাও আপনি দেখতে পারবা খেলাও আমি দৌড়াইছি উদ্দেশ্য আমার ফটো দেখতে পারবা আমি শখ হইতাম ও গিয়া জড়িত এবং বিভিন্ন খেরেম খেলা 3 ইয়া জড়িত হইলাম। ক্লাব আছে 3-4টা ক্লাব আছিল, আমি জড়িত ইয়া তান্তানোর লগে আমি তান্তানো যতটুকু পারি আমি হেল্প করছি। এরপরে হঠাৎ করিয়া চিন্তা থেকে 3.5 বছর অনুমানিক আমার ফ্রেন্ড শামীম ভাই আমার বাবুদি বন তাই হঠাৎ করে কইলা যে আমার শখ একটা ক্লাব খুলতাম, এই ধরনের ক্লাব খুলতাম যে ছোটো বড়ো যাতে বয়স্ক মানুষ মানে 18 বছর উপরে থাকি আমার ক্লাব ইয়া খেলাইব আর হওয়ার সময় তারা ইয়া আমার এখানে আড্ডার সময় দিত, তো ভালো হইব। আমিও মনে করলাম তো ঠিক আছে, তো আমি যতটুকু পারি বিচারে আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিচারে আমি যতটুকু পারি হেল্প করছি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আর ইনশাল্লাহ আমি এই ক্লাবটা আশা করি এখন বর্তমানে এই লন্ডনের মাঝে খুব নাম করা ক্লাব হয়েছে এবং আগামীতে আরও হইব। Fantastic. Thank you Ashok Ali, Ashok member bhai for talking about Kerem. Nirmal Ali bhai, আপনি তো Shadwell Dragons or one of the legendary Bangladeshi rowing clubs.
আমরা যেন আশকালি ভাইয়ে কইলাম অনেক মানুষে খেলনাও দৌড়ান শখে আপনারা তো রেসিং করেন হোয়াট গিভস ইউ দ্যাট প্যাশন টু ডু দ্য বোট রেসিং আমরা তো যে সময় আরম্ভ করছিলাম 92 থেকে আমরা যে সময় শিডিউল বেসিক গেছিলাম ফানাল লাগে আমরা ফ্রেন্ড কয়েকজন তো ওখান থেকে যে সময় আমরা আরম্ভ করছিলাম তখন থেকেই তো আমরা রেস করে হইয়া ইয়া রাখি কম্পিটিশন তো ফ্যাশন হইল গিয়ে আমরা মানে কমিউনিটি বাংলাদেশে নাও দৌড়াই দেখছি আমরা এই দেশে দৌড়াইছি না আর এই সময় আমরা পাই না আর এরা ফ্যাসিলিটি আমরা পাই না যার কারণে গিয়াও 92 দিয়ে আরম্ভ করছিলাম আমরা একটা কম্পিটিশনে এন্টার হয়েছি ইভেন আমরা 97ও হংকং হ্যান্ড ওভার চ্যালেঞ্জ একটা হয়েছি এটা আমরা রেস উইন করছি সো এগুলো মানে যে মাইক যে ট্রেনার ছিল আমরা লগে সেইটা আমরা জড়িত করাইছে আর কি আর ওতে যে আমরা নাও দৌড় তো আমরা নৌকা বাঙালি কালচারও আছে এবার সবে বালা পায় আর যেহেতু আমরা মাঝানো গ্যাপ হয়ে গেছে আমরা এই ফ্যাসিলিটিটা পাইছি না যখন আবার আরম্ভ হয়েছে এর লাগে আমরা সকলে খুশি আবার ওটার লগে জড়িত হয়েছে আর কি Fantastic. It's really nice that the community is coming back together. Sarwar Bhai, just listen to everyone, so excited, so passionate about their different activities. If you could just tell us a little bit more about the day and the timing. When is it starting? Okay, When will it end? so it's on Sunday the 21st of August, 10 a.m. to 4 p.m. To be honest with you, it's very local, so you know, to access it probably half an hour from any of the local sort of boroughs and whatnot, and the DLR arrives straight to the location. That is one of the stops. Very easy accessible, very local, and if you are to drive down, there's over, I believe, 200 parking spaces there as well. A few pounds, inshallah. So yeah, it's very accessible. It's fantastic. So this charity boat race event, bringing everyone together, আসলে অনেক opportunity আছে. Carrom board event, longi race, Rossi Tanatani, there will be a rickshaw, and there's Upazila Nokabais, Masjid Challenge, Sisters Race, Madrasa Championship, and Community Leaders Race. Shamim Bhai, আপনারা তো obviously you're organizing the carrom board. It's a doubles competition standing. আপনারা কিতা মনে করেন how many teams do you think you will get? 14 টিম সো ফার কনফার্ম হয়ে গেছে আশা করলাম আমরা দুই তিনটা উপজেলার নাম দেই না তো আমরা ভিউজ ওখানে আমরা ইন্সপায়ার দিবা বেনিওয়াদার গোলাপগঞ্জ বিশ্বনাথ তারপরে সাতক মৌলভীবাজার জগন্নাথপুর গোলাপগঞ্জ হয়ে গেছে মনে হয় মোটামুটি আমরা লিস্ট আছে মোটামুটি 12টা টিম অলরেডি কনফার্ম হয়ে গেছে আমরা বালাগঞ্জ মাশাআল্লাহ তো মোটামুটি টিম সোফার 14টা ওইব 14টা টিম গিয়ে এর মধ্যে খে গরম লাস্ট টাইম বেনিওয়াদার উইন করছে তো এবার আশা করছি আমি যে আমরা যে অর্গানাইজ করলাম আমরা তো প্লেয়ারের অপিনিয়ন দেয়ারাম বা খেলা প্লেয়ারের স্কিল দেয়ারাম আমি আশা করলাম আশাবাদী এবার সাতকর টিমটা খুব ভালো দুই ভাইয়ে খেলেন একজন মঈন আর একজন রাশু করি নাম তারা খুব ভালো প্লেয়ার আশা করি তারা কিছু একটা করতো আমার যতটুকু বিশ্বাস আর আশরাফ আলী মেম্বার ভাই আপনিও তো বহুত ইনভলভ আছেন আপনি কি তা মনে করেন আরো আসেনি সুযোগ মানুষ আসেনি আমরা ভিউজের মাধ্যমে খেলে দাওয়াত দিতে চাইনি যে যে উপজেলা আইছেন না তো মহম্মদ জি 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 তারা কোন জি জি দিলাম তাই লাগি তো কেন আইছি আমি চাই যে যারা বাকি রয়েছে আপনারা সকলাই আর কেন নমিনেশন দেউকা সব উপজেলা উকা এবং আরো ফিলার বনৌকা আমি খুশি থাকি পিলার পাক্কা হয় বছর ধরে আমি কেন পিলার ইনশাল্লাহ আগ থেকে বহুত ভালো ভালো পিলার হয়েছেন যারা আগে আমার ফ্রেন্ডের নাম হয়ে গেছেন একটু আগে আমার কর্নেল ভাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছোটোবেলা একলগে আমরা ফুটবল খেলাইছি থান বাড়ি জগন্নাথপুর আমার বাড়ি বিশ্বনাথ আমি বিশ্বনাথ থাকলেও আমি সাতক এবং বালাগঞ্জ গোলাপগঞ্জ বা জগন্নাথপুর আমরা হল মিলিয়া আমরা বিভিন্ন জায়গাত কম্পিটিশন ফুটবল খেলাইছি এখন আমরা আগর মানুষ তো আর এখন ইখানো আইছেন কিছু আর এখন না কিন্তু খনেল ভাই আমার ছোটবেলার বন্ধু তাই ন ফুটবল খেলাইছেন একটা জিনিস হয়েছে কি আমরা ক্লাবও যে আমরা সব কিন্তু 10টা থেকে ওপেন আমরা নিচে কিন্তু ক্যারাম বোর্ড খেলাম যে 10টা থেকে যে ওল্ডার মানুষ আছেন ধরো 60-70 প্লাস এগুলো 10টা থেকে বারো কোনো খাম নাই জোর রাগ পর্যন্ত এই মানুষগুলো ইয়া খেলে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যে সময় যে মুরব্বী মানুষের দেখে ইয়া একটু খেলে আর গিয়ে করে আমরা একটু সাবানির ব্যবস্থা করি যে তাই একটা টাইম পাস করার একটা গিয়ে হইলো আর আমার একটাও টার্গেট যে ইয়াংস্টারে আগুয়াইয়া আনা কারণ ইয়াংস্টার দিন খেলাধুলাতে একটু ফুটবল হোক আর ক্যারাম বোর্ড হোক স্নুকার হোক যদি ইনভলভ থাকে তো বাদ হাম থাকি বিরত থাকলো আর আপনারা সব কোন জায়গা আমরা এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল রোড 303 কমার্শিয়াল রোড
আপনার হোয়াইটনি মার্কেটের খান্দত তো আমার ইনে একটা কথা হইল গিয়া আমার সবচেয়ে বড় একটা জিনিস হইল আমার যে বয়স্ক মানুষ হোক বা যেন কম বয়সী মানুষ হোক এখানে যেন সময়টা পাস করে রং কোনো কাম করতে পারেন না অনেক মানুষ আছে যেমন ধরুন এই দেশও আছে রং যাওয়ার রং জায়গা আছে বহুত জায়গা যাওয়ার ঠেকা খরচ করবার জায়গা আছে কিন্তু কেন কেন বেশি অত পয়সা খরচ করার জায়গা নাই কেন মাস্ট একটা ক্যারেম খেলব চূড়া বড়ি খরচ করবো সামান্য 1 পাউন্ড 2 পাউন্ড অত খরচ করিয়া যাইব আনলে তার ফিরি পাওয়ার কথা কিন্তু টাইমটা কোনো যদি দেয় অনেক মানুষ আছে গড় গিয়া ফিরি মাইন্ডটা ফ্রেশ হইল আমার থেকে আরও বয়স্ক মানুষ আছেন আমার লাগানো আছেন আমার থেকে হোম আছে এখানে টাইমটা দিলে ব্রেনটা তার ফ্রেশ করিয়া করে গেল ওটা সবচেয়ে আমার লাগে বেটার হয় আমি মনে করি Definitely, I think that's one of the beauties of Karam. It really gives you the chance to mix and play and de-stress. Amna Sarwar Bhai, obviously a lot of the other events that are happening up and down the country, they or the other upazilas, সব Sylheti based. আপনারা কিন্তু খালি সিলেটি উপজেলার সুযোগ দেয়নি না নন সিলেটি মানুষ allowed. Of course, yeah. It's a community day. So Zedal saying Aita, everybody welcome, you know, but not necessarily just Bangladeshi sort of background, but it seems that it would be more attractive. But inshallah, it's a fun day for everyone. Zedal saying Aile, if they enter their team, they're welcome. There you go. Viewers এখন আমরা TV1 এর মাধ্যমে আপনারা সবার দাওয়াত আছে আপনারা টিম দিতে চাইলে গিফট অফ নলেজে কন্টাক্ট করতে পারবেন whether you're from Dhaka, Chittagong, Kumilla, Kunna, wherever in Bangladesh. If you've got some people from your area who want to try out in this event, you can take part in the Upazila race. Or if you are just some friends want to get together, you could take part in the community leaders race. Some of you might be involved in the masjid as a volunteer. I'm definitely encouraging my local mosques in Edmonton Islamic Centre and Pondazen to join the event. Same way, if you're part of a mosque committee or a volunteer, get your mosque involved. It's a great way to raise money for the Wadukana or changing the carpets, doing something fun and raising money. That's the unique thing here. আমরা যদি নির্মাণ ভাইকে চাই আপনারা তো you've been around the scene and done a lot. Kerem, is it really difficult? অনেক মানুষ কিবা বই পাইবা ইয়াল্লা নৌকা কিলান পাইতাম I don't know how to swim. Is it hard or is it something easily শেখা যায়? যে কোনো এটা লাগে মানে যে শিখতে চায় আমি ইম্পসিবল না পসিবল আছে যে মানে ফ্যাশন লাগে যে যার একটা ভাল লাগে সে যদি ক্রেমও বলা তখন তাই যদি ফ্যাশন লিয়ে ক্রেম খেলায় অবভিয়াসলি শিখতে পারবা ইভেন নাও দৌড় দিয়ে কেউ নাও দৌড়াইতে চাইন তাই যদি উইলিংলি নাও দৌড়াইতে চাইন শখে নাও দৌড়াইতে চাই পারবা ইজ লাইক এগুলাই লেট কিছু নাই শিকার কোনো শেষ নাই শিখতে পারবা কখন আমরা আমার যে লোক যে ইয়ং জেনারেশন যে একটা এরারে আমরা চাইয়া মোটিভেশন দিতাম আইবার লাগি আর জড়িত হইবার লাগি কারণ আমরা বাঙালি কালচার মাঝে ইয়ং জেনারেশন আইরা না দৌড়ো তখন গিয়া তারা যদি একটা ফ্যাসিলিটি পায় সুন্দর লাগে অবভিয়াসলি তারা আইবার আমরা চেষ্টা করি আর ইয়ং জেনারেশন আনোয়ার গিয়ে আমরা নাও দৌড়ার আইতাম আর Yeah, and I think viewers, one of the things that although some people might be scared, Fanir Mazi, I don't know how to swim, what's the terms and conditions? Actually, the organizers, Dragon Boat Race events, are one of the most experienced organizers in the country. Former Olympians, they've been part of the team GB, that are on experience. Kunu swimming or qualification lagena, there'll be life vests provided, everyone will be secure. There's someone from Dragon Boat Race in every boat, that a rescue boat is nearby as well. So boys don't be worried about the ability to swim or not to swim. Sarwar Bhai, obviously you've got some teams already taking part. What's your call to the masjids or those kinds of people? Why should they get involved in this as a fundraiser? So my invitation and request is, madrasas, schools. So the madrasas, the students, they can create a team. In the team, you've got 16 rowers and 1 drummer, few substitutes. With the teachers, it'd make it quite fun if the teachers were to come together and create a team as well. But ultimately, what they're doing is raising for their cause. Be it like you've mentioned, be it for their wudukhana, new carpet. But the cost of living and cost of everything has gone through the roof. So it's a great opportunity to make a fun activity out of supporting what really does count for all of us in our community, and the masjid is a perfect opportunity. Definitely. I think just to let the viewers know, although this event is on the 21st of August and not far away, alhamdulillah, there's already 3 sisters team
I think there's a fourth one going to be confirmed very soon. There's already 4 or 5 mosques signed up. There's 7 or 8 upazillas. There's a few madrasas already, and in the community leaders race, I think there's more than 7 or 8 teams. So the numbers are picking up fast. There's 5 competitions. There are limited spaces, so please do contact Gift of Knowledge as soon as you can. Let's come back to our carom board, guys. Thank you for joining us today. Ar apnara club or sombondhe amra information disoin. On the day, je shomoy tara manush register korba. Can they register on the day? Ba apnara kono website ase ni that you want them to pre-register? যে আমরা ওয়েবসাইট আছে এবং আমরা অ্যাকাউন্ট ইয়ে আছে আমরা ওয়েবসাইট আমরা সেক্রেটারি অলরেডি আগে হইয়া গেছন তাই এটা মেনশনও করিয়া গেছন কিলা গিয়ে করা আর অলরেডি গিয়ে থাকে বার্মিংহাম থেকে মনে হয় পালাগঞ্জ থেকে একটা টিমে খেলে তারা অলরেডি নামও গিয়ে করে লিছে যে আশা করি জাবের ভাই তো থ্যাংক ইউ জাবের ভাই আমার খুব বারবার ফোন করা তাহলে বালাগঞ্জ থেকে এটা চান্স দেওয়ার লাগে তো আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট রাখছি এবার আমরা জাবের ভাইয়ের চান্স দেওয়ার লাগে বিকজ তাই একটু দূর থেকে আইবা তো এটা মোটামুটি অলমোস্ট আমরা 12টা টিম কনফার্ম হয়ে গেছে আর 2টা টিম রয়েছে ইনশাল্লাহ আগস্ট আউট হয়ে যাবো আর টাইম শর্টের কারণে না আমরা খেলা দিলে 60-70 টিম হয়ে যায় আমরা লাস্ট টাইম সিজিত যে খেলা দিছি 64 টিম স্পন্সর আমরা আলহামদুলিল্লাহ 25-26টা স্পন্সর আমরা পাইছি আমরা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে ফ্রেন্ডস ক্লাবর গিয়ে লইয়া যাইরাম আর বড় এই কথাটা একটা বড় না কথা হইলো যে ওই যে গ্যাদারিং আমরা বাঙালি একজনে আরেকজনে লই হইমা একদিন আমার বাচ্চা লইয়া যায় আমার হরুতা লইয়া যায় পরিচয় হইলো দেখলো দেশের ট্রেডিশনাল ওটাও আমরা মেইন উদ্দেশ্য আর থ্যাংক ইউ যে ভাই একটা উদ্যোগ নিচ্ছেন আমরা রাশিদ ভাই তাহলে আমি ধন্যবাদ জানাই আর আমি 21 তারিখ সব আওয়ার লাগে আমি সবাই অনুরোধ জানাই মাকে অ্যাটেন্ড করার লাগে সামান্য আমরা জিজ্ঞাসা করবানি কিছু না জি জি খোকা আমার একটা অনুরোধ থাকবো আপনার যারা আমরা যে ফ্রেন্ডস ক্লাব আমার যত সদস্য ভাই যারা আছেন বা ক্লাব কর্মকর্তা যারা আছেন এরা তো আছেন আরও ইনশাল্লাহ আরও ওইবা আরও আমরা চাহিদা মহলের সাহায্য বা ওদের সরকারের সাপোর্টার জন্য যে আমরা একটু ভালো হয় আমরা এই ফ্রেন্ডস ক্লাব থেকে আমরা চ্যারিটি বাংলাদেশে ইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা সব জায়গায় আমরা আরও আগাইতাম যাই আর আমার সকল ভাই বন্ধু যত আছেন লন্ডনের মাঝে আমরা এখানে কোনো থানা বৃষ্টি নাই অল বাংলাদেশ আমরা ফ্রেন্ডস খেলাবো খেলোয়াল বা এখানে জড়িত হইবা আমরা মনে করি আর সারা বাংলাদেশে এক ফ্যামিলির মানুষ আমি সব সময় আমার ক্লাবর মিটিংয়ের সময় আমি হইয়া যাই আর আমার যে ক্লাবর যে বস আমার ফ্রেন্ড আমার বাবু বোন অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং তার মনটা উদার মন চিনে তার পকেটের অবস্থা ওরা সরিয়া মানুষের দিয়ে এনজয় করতাম মানুষের সময় নয় আইয়ারে এনজয় করিয়া যাইতা আমি তার দাওয়াত দিই যে আইবা আমরা এক ফ্যামিলির মানুষ all Bangladesh. Thank you. It's really nice to see the passion and dedication from colleagues representing Kerem and all the other organizers. Actually, this event is really bringing lots of fantastic people together from different organizations. Shob Ekhanora to help the community build positive towards raising funds and taking part in a fantastic community event, the Race for Humanity. TV1 is one of the partners for the boat race. I'm actually involved in community activities. Last year we were involved in the boat race, and now we are the media partner for this event, and we're delighted to support the charity boat race. I'm actually enjoy to come down and support the event. You can share and watch this on YouTube and Facebook, and share this information to your friends and colleagues. Afnara khewzun information Miss Khorsoin, please do follow our YouTube and Facebook and pass that on to others. So Rorbai, let's come back to you in terms of if people want to register, let's give some information about Gift of Knowledge and how they can join the event. Okay, so you can register on our website, giftofknowledge.com. It's £350 per boat, so amongst 16 plus one drama fusa is very minimal contribution, and what you decide on which charity we can help you, we can open pages for you as well, and that's all it is. £350 to enter your team, inshallah. And viewers, just in case of Narazudin Kunu phone number sign Gift of Knowledge or landline number 0208 6161 0208 6161 email info@giftofknowledge.net, and you can also call a mobile number
and we will share this information on Facebook. There are medals and winners as well. It is competitive, and so that's why I come back to Shadwell Dragons and Nimar Bhai. Community leaders race after colleagues Dragons Islam. They're not serious, but you're in the community leaders race. What are your chances of in the community leaders race? কমিউনিটি লিডার্স রেস আমরা চান্সেস বলতে আমরা চাই সবে মানে উইন করতা মানে যার যে ফ্যাশন আছে আমরা খালি উইন হলে হইতো না আমরা তো প্রিভিয়াসলি আমরা উইন করছি আর আমরা এখন আওয়ার কারণ হইল কি মোটিভেশন দিবার লাগি সবরে আমরা চাই সব উইন করতা সব আইতা আইয়া রেস করতা যে ফ্রেন্ডলি রেস সবে যেলা এখন লগে মিলিয়া চলতা ওটাও আমরা চাই আমরা মেইন কারণ হইল কি আওয়া উইনিং গোল লাগি না মেইন কারণ হইল কমিউনিটিতে এখানো করা Definitely, and I think that's one of the beauties. Shadwell Dragons are probably the most professional Bangladeshi racing team, and they're supporting this event. Hassan Bhai is providing the rickshaw. It's really nice to see this top-level team isn't just about going out and winning and taking the trophies home, but they're contributing and encouraging and motivating. Let's come back to you guys. Afnara to dawat disun shobre. Afnara tip williga, you think Satok are going to win? আমি আশা করলাম বাট কনফার্ম তো নাই বাট তারা ইজ এ গুড প্লেয়ার Moin is a good মইন player. এবং রাশু ইজ এ গুড প্লেয়ার বর্তমানে But চেন্টার আপনারা কলিকে আগে কইছা ফ্রি বোর্ড থাকবো দুই তিনটা আপনারা কোন সময় ফ্রি বোর্ড রাখবা সো আমরা প্যারেন্টস ফ্যামিলিজ নিয়ে খেলতে চাই আপনারা এরিয়া রাফলি কোন সময় এলে আমরা তারা খেলতে 10টা পারবে থেকে 5টা পর্যন্ত ফ্রি থাকে এবং ছোট ছোট বাচ্চা লইয়া আপনি আইলে খেলতে পারবা অলরেডি মনে করো 70 প্লাস মানুষ আইন 60 প্লাস মানুষ আইন তারা খেলে 10টা থেকে 5টা পর্যন্ত 5টার পর থেকে আমরা যারা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার যারা তারা আওয়া ধরে আইয়া তারা খেলা আরম্ভ করে জায়গা বোর্ড আমার ইনো 5টা বিকজ এর লাগে আর লেট নাইট থাকই না বয়স্ক মানুষ লেট নাইট থাকই তো না বিকজ কারণে আমরা 5টা পর্যন্ত খেলাই নেরা বয়স্ক যারা আছে That's great. Afnar is a platform creator also for that. And Ashok member by Afnar is a club of, commercial road. It's a very good location, very easy, accessible. এখন আপনারা logistically সব জিনিস দেন নিবাই to London Regatta Center. What do you think? Weather যদি মেঘ দেয় আপনারা কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান আছে নি? জি জি আমরা অলরেডি একটা রুম হল একটা বুকিং করা হয়ে গেছে আমরা হলের মাঝে গিয়ে করব আর দিন ওয়েদার ভালো থাকে তো আমরা আউটসাইড প্রোগ্রাম গিয়ে করব ওটা বড় ধরনের কিছু হইলে আমরা বড় একটা ক্লাব যে করিলে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করো আমরা ও গিয়ে লাগি Noka race. আমরা অলরেডি হল বুক করা হয়ে গেছে Fantastic. So make the when come rain or shine, it doesn't really matter. The carrom board is definitely on. They've got an indoor venue, and if the weather is nice, like we've been having recently, it's going to be outdoors. Fantastic. Acha, we're coming to the end of the program, so let's have some final words from everyone. Nimar bhai, after final words. আমার ফাইনাল ওয়েট ইনশাআল্লাহ 21 তারিখ সবু আইতা আইলে ফ্যামিলি লই আইবা ইসে ফ্যামিলি ইভেন্ট ফান হইব সুন্দর লাগবো দেখবা খালি ইখানো লাগি না যেন আমি দেখা দিতাম অন্যরে মোটিভেশন দিব আপনারা আইলে সব খুশি হইমু আর আপনারা সব একলগে আইবা আর আশা মেম্বার ভাই আপনার ফাইনাল কথা আমরা শেষ মাথা দেখছি জি আপনার ফাইনাল একটা আমরা ভিউয়ারে কিছু হোকা আমার আর কিছু হওয়ার না আমার দাওয়াত রইল আমার লন্ডন যত আমার ফ্রেন্ড বন্ধু যারা আসেন বা খেলার আশিকান যারা আসেন ইনশাল্লাহ আপনারা আইবা কেউ খেলাইবা কেউ এনজয় করবা দেখবা এই আমার দাওয়াত রইল আর কিছু হওয়ার মতন নাই আমার ফ্রেন্ডস খেলাটা ইনশাল্লাহ দোয়া করবা আর এটা খুব নাম ভরা হইব আপনারা সহযোগিতা পাইলে Fantastic. আপনারা সহযোগিতা চাই আর কিছু না শামিম ভাই your final thoughts. ফাইনাল হলো থ্যাংক ইউ আজকে থ্যাংক ইউ জানাই আপনারা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার লাগে আর আমি সবরে কইমু যে ইনশাআল্লাহ আপনারা জয়েন করক্কা আপনারা ছেলেমে লইয়া হলিডে টাইম তো আপনারা সবে ফ্যামিলি লইয়া আইবা আশা করি এনজয় করবা ধন্যবাদ আমরা ভুল হইলে মাফ করবা আর কি No problem. It's the first community event. I'm sure it'll be fantastic. Final words from you, Sarwar bhai. সবার লাগি দাওয়াত ইনশাআল্লাহ মুরব্বি ছোট বড় সবরে লইয়া ইনশাআল্লাহ even if you're not participating come for the day আইয়া সিন পরিচিত হইলো সবার লগে দেখা হইলো একটা ফুর্তি হইলো inshallah amda samaru talaku eblaku so inshallah shobre liya ka it be a very good day the main thing amda shob ekhlagi milmo that's the nice thing inshallah Definitely, viewers of TV1 viewers, the charity boat race will take place on Sunday 21st of August at the London Regatta Centre. Newham Councillor Building or Fisedi Zefania say in between City Airport. That's where it's going to take place. There's a DLR station just above.
It's a family environment, ganbazna nai, but it's more of a community atmosphere. Fantastic food on the day, biryanis, burgers, chotpoti and the lot. So it should be a good day out. There will be rickshaw available along the riverfront. You can take a rickshaw ride. It will be fantastic scenery, longi race, tug of war, and many other activities, a carom board upazila tournament, and lots of races. This is the first of many shows on TV1 about this event. This is just to introduce the topic. TV1 are delighted to be the partner of this event, and we hope this is going to really bring the community together and raise funds for individual projects. As mentioned, this isn't just an event organized by Gift of Knowledge, Sisters Forum and Newham Youth Link and Friends Carom Club. It's for the whole community. So those who take part, they can raise money for their own projects. So this is a project that's really bringing everyone together, like giving them the opportunity to do good work and charitable work throughout their own individual organizations. So আশা করি আপনারা সব আমরা TV1 এর লগে থাকবা and join us for future shows, get more information, and until the next show, we'll see you again soon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.